Malawi Today. Akanena kuti akongeresi mukaona mudzi wapha imeneyo si violence. That's not inciting violence. Koma Namiwa akakwapulidwa ndeni violence. I want to define those letters. Those letters ni mawaja yankulirachi. That's childish. Muntu kufika stage yo nyoza mabishop chonchi ndekuti zinthu zimakhala zasokonekera kwambiri. Tangoganizani muntu bishop mmene alili muja kukamunena kuti zimakalata zonse zimene amalemba mabishop zija mmene jayo, that's childish, akuti ndizachi mwana pachichewa. Iyi ndi program imene imakambidwa pa MBC yakuti yati mveze. Nde timangofuna kuti mumve zimene zili mmenemo. Ngatofuna tesa violence mu Malawi. Let's condemn each and every violent action. Mmene tinachita apa tose uchita condemn kuti izoiba. Tikakauti lupanga condemn bwino, violence is going to stop. Kandi mtulankano MBC wamenyedwa. Yes, wamenyedwa kushukobit. Mr. Malawi within hours anatusa kale statement. Kuti Nkhani atuweneko atani ena namenywa, they were caught in crossfire. Kunzuzu mtulankano MBC was beaten. They never said anything. Hypocrisy. So such hypocrisy nimenepanga kuti violence dziko muno isate. And if we are not careful, tiwo chadziko lino because of kula na midima kana violence. Tiwo chadziko lino chifuna kuti ADPP tikuvera zimene kuti ADPP anochita mkhanza lusa. Ali the candidate. This look where is Peter Mutharika? Where is Peter Mutharika? Anabira kuchiparara, anabisa, anabwirako tinamuona lose kuti is very frail. Panopa is not seen. Or no word of mouth, no press conference. I can't go to Peter Mutharika. I can assure you, he could have been all over the place saying good, but because they don't have a candidate, they know what now I'm of Rasonese. Mathematics taika. In any man challenge, mathematics is going to damage their chances of performing well by Sanko. What's the court budget? Why can't they go to court and file a case and say fail to another ruling Sanko because of this machine? They can't. But because you are a berege Sanko and how is also DPP imabereki Sanko nthawi zonse. Ka 2014 arabe Sanko. 2019 ne ujaira. Ufika kwa jaira kuti basi ababa jaira, we think we own this country because okuba Sanko. People say wait a minute, awawa jaira. Let's go to court and the court to prove kuti Sanko tabeni. Today because Sangabe, they don't know this system. Sangabe, that's why they are saying tibange manyi. Chole kantoti agabe. Agagezi mavote zaboza zabira Mutharika. Mkhona kuti bandu wankulu sanga bangeji jose chadziko lino. So because of that they are frustrated. Worse still, they were busy telling you to msagalebesi mavote. They were busy. I remember Anamalomba. I was saying what is wrong with Anamalomba? Yena numuli mizimu mulembe mavoti tukuziwani tukutamangitani threatening and hopanga registered mavoti. Today they think they can win an election. They were threatening people who are registered. What they are doing, in fact, giving all these demonstrations that they are talking about, is further discouraging people from voting. They are only supporters, if at all. They are discouraging them. Yet they are saying Peter Mutharika azawina. Peter Mutharika uti aminanga wina. There is no Peter Mutharika sakuoneka kulali kuti. If I'm allowed to focus, I wouldn't go for I'm going to he's frail, I need energy, can't go, can't do anything. But if Tim for why would we do that? Why you go too much? Could he be the president himself? He's up and running, he's everywhere, traveling. We belong to Nigeria, or often in drama, could it be about support? I would but what? So you who Sabina women for Abaralika DPP. Ine mmalize George sana peleke kwa mvula kabina mpeka samba. Malawi tisapuse nzibirabanga DPP. I'm happy kuti mademo last week kulana hochepa. Kunzuzu kulana hochepa. Ife mademo maziku. Atrabezi ndanda ntambo angapanga mademo nziko muno. Timaika choose the front page unodi command hatuluka. Sana kuruka because they know what this is nonsensical.
ndikuwapempha Malawi, let's not play into the arms of DBB. Kuti zimene plan script imene by DBB iteke tisapange zimenezo. They want to make this country ungovernable. Almost nothing kuti chisankho chisachite kuchita komwe. Nanga ngati zikuona sokonekera tipanga chisankho. Tisavomere zimenezo. DBB akupanga zambiri kusereko. Afrika poma soyesa sugar mdzikomo. Amandiuza inokeso kumulanje kulimbuli. Kuti bwana inu mazola ndanzanu mboma. Mwauze kuti kuno sugar akutuluka kupita ku Mozambique. Mwauze kuti mafuta kuno akutuluka kupita ku Mozambique. Sugar wina anthu autsekera. Kuti sugar azisowa umuntu ngogula utsekera basi uloka. Ada usunga kuti utsogolo azikwera sugar azisowa. They are doing a lot of DBB. So Malawi tisapuse. They are creating forced shortages with their supporters. They are exporting mafuta agali moto. Akomatusira kulimbuli. Sugar kumene kwali kwatsekera kulimbuli sugar. Choizo ndi kumana kutsakala sugar ka mashopu sugar samaoneke kera kwazikwera mtengo. Zimene za Malawi tisapuse nazo. Ifeyo tisavomere. Let's not attend their demos. Amafuna zimene zikuti winoka akakwiya akapanga protect zinthu zake akamenye mawofu akakhape kera kwaziboma lilo ipa pamene siboma lapanga zimene. Is somebody protecting their own things? Cholinga jodi all these things that they are happening usanga ro madiplomats alemba izi Mr. Malawi alemba izi, they are very happy with it. Kuti today pakana lero a whole week tikarakamba mademo, they are very happy because it's playing right into their hands. Tisavomera Malawi. If they call for more demos, akapile oka. I was listening to a grippy ka my ndani ko kumangochi. Akuti fema demos tisia. Ndikuti yowa anapita ku mademo. Iwo akulona mademokrasia auza atu mangochi anapita ku mademo angapita ku mademo afuna anaanzao ndi azikatidwa tie gasi iwo ausangala umati ku nyumba udya sausage basi tipitizabe mademo nkana kanga ndine mbale wa Namiwa olo akazao olo anawo awauze kuti inu zimene mupangasi sizikuthandizani chichonse izingo kopesa ndi mavuto mupanga zinthu Peter Mtalika anake ali ku America. Nizizuka zili ku America. Sapita nawo pa street. All these big DBB people sapita nawo pa street. Anamuna munaona kwa Nsaka. Munaona. They can't go there themselves. They know it's not right. But they are sending people also organizable Namiwa to do the dead work on their behalf. Zosa thandiza Malawi. Mwina nsire bombo. Tabwino. Amvula ayamba kale Nkhani mademo kulilongwe. Yeah, ndi pitirize kuongota akasakola alankhula zambiri so sitikuti yambire pa kwa mwina ningoyamba kunena kuti mademo ngati mademo ndufulu umene constitution yathu inapereka. Oh yes. Kwa aliyese kuti apange koma zisatira ndondomeko yake peaceful demos, peaceful koma mwina chimene tinganene pano Mungu ati tinangoyamba nkhani ichi kwa tsiku lakero kunali mademo amayambira ubene sitinaziwe kuti uzakhala zochitika zimene zinachitika koma mwina tinganene kuti kwasala pafupi 70 days kwa 70 days kupita pansewu kupanga mademo mwina ndikutaya nthawi chifukwa kuti mademo achitika mbuyo mwa ambiri petition alembedwa ambiri koma mwina pa petition osewo palibe chimene chinali chogwirika choti tikapange kuti ichi tapanga demo chi petition iyi tikufuna chakuti chichitike sono awa mademo akhala akupanga mwina opitira 10 akulimbana ndi zinthu ziwiri mathematiki komanso kuchosedwa kuyimisidwa ntchito kwa chairperson ndi ya CEO zimene akulimbana nazo izi ziwirizi koma nkhani yakhala ikufotokozedwa kuyambira 2020 kuti chisankho chinabedwa chisinthidwe zomangopanga zimene matipex wa iyayi tisapangeso kukhale ma-reforms aja adayamba ponena kuti amene anayendesa chisankho gulu lawo la Dr. Chifundo Kachare, Justice Chifundo Kachare, anasangidwa ndi DBB ndi makomishona ena anthu anayendesa chisankho anapitiriza kupanga ma reforms ena so reform ina inali kuti ndondomeko
yoyendesa yopangira registration ndiyoyendesa chisankho ma transmission pakhale ndondomeko ina imene inabwera tsopano gulu la mathematic ma ELMD anabweramo. Zinthu izi zinavomerezedwa ndi zipani zonse ndi ma stakeholders wonse. Anthu amene anavomera zimene ziziso analiso ma commission imene anayisankha Peter Mutharika nthawi yawo imene anasankha commission imene inapaka chisankho ndi pamene amabwera mayi Ndalama anangopitilizatu ntchito yangu yamitoposa jena. Pamene amabwera CEO nawonso amangopitiliza ntchito yoti ena anayipaka kale. So sizingasinthe tikamafuna kuti kusakhale ndondomeko ya mathematics ndiyo tikunena kuti chisankho chisachitika. Chifukwa anthu amene tinalembesa kugwiritsa ntchito njira yomweyo. Kamene tikupanga ma nomination wa tugwiritsa ntchito yake yomweyo. Pamene tizipita kukapanga kazina ndi zina kupereka ma nomination njira yake ikhala ili iti yomweyi imene tikupanga. Mwanjira ina mathematics inayamba kale. Yes, ndesi chikhala chisankho ndinga chisankho sichikhala data yosankha lichokera kuti lamulo limene liwapitiriza chakwera kuti apitirizepo kha president lichokera kuti likhala bwanji ndio tikufuna onene kuti apitirize chipwirikiti chikhalepo ide chakwera kuzopitiriza chikoma lamulo amanena kuti mpaka tisankhe mpaka wina abwere wina amene angazowe mamalo ndipo kamakana mathematics ndondomeko imene yapangazo says mpaka lero ndi kuti mufuna chisankho chitakhala. So zikubwera pamene walankhula George kuti kukonzeka kwa vuta kupeza candidate kwa vuta. So because sinapeze candidate tangokhala ndi kantima kuti basi zingoyipa basi kantima kaje kama chitika kuti ayi basi potise ababa kusakhale chisankho basi ine bagazo amene ndoyipa kwambiri chifukwa ziko lino tilikonde tipange chisankho tisapange zinthu zothandiza zosakhathandiza kazolemba ndi mademo amene akulimbana ndi kuchosa ndondomeko ya chisankho. DPP omweyo ndi amene ananena kuti anthu asakavote chifukwa nthawi yomweyo so amaganiza kuti ngati anthu achasavota ndiyo kuti Ndalama ngachoka waso CEO achoka mpesa achokaso. So anaona kuti zinthu zichazavuta anthu akalembesa komanso iwo anthu olembesa analizochepa kumwera kuno amene amanena kuti musakalembesa. Ndipo pano chikuvuta kuzindikira kuti wani anthu kumwera kuno kumene anthu amakonda za ndale kwambiri adasanalembesa yambiri kunonso ndi kwawo kwa DPP alembesa ambiri ndi anthu Central Region aku Northern Region sanalembesa ambiri less than 900,000 amene alembesa ndochepabe. So amene alembesa ambiri ndaku Central Region. So mantha amene akuabwerera kuti tsopano ngakhale tikwekwe siwo amalesa anthu chakuti asakalembesa. So that is the problem. Now demo kupita pansewu kakhala mtapita every day sikuti mademo ajakavota yayi sikuti ndi mademo mukachusa boma yayi boma timachosa ndi voti. Yes. Timachosa boma ndi voti anthu kupita kukavota ndi kupanga vote out incumbent leader okupanga vote in munthu amene iyo mukumuyimirira mukumpangira mademoyo. So zimenezi anthu a DPP akanaziwa kuti as much as they would go on the street cholinga ndi kupanga kufuna sympathy from the donors zimakhazovuta. Madonors avota sotu madonawo madonors iwo akatalema makalata akuzokolema makalata 1 million amakavota kwawo to kandi American ambassador samavotatu sangavote kandi amene analemba osaja nalembera makalata amene ajasaka vota sakhala po vota sapita koso yayi ako at best akuzokhala ma observer kungoona kuti achikuenda bwanji zinthu basi zinthu zake zikuzokhala mwantu domerako. So komanso iwo madona asatiyendesere ziko asapangire kuti zinthuzo zizikhala ngati ziko asatsekule kukamwa kwambiri ino munabwera tithandizeni mmene mungatithandizire tizuzuleni ngati zinthu sizikuenda bwino koma musakhale ndi kantima kufuna mwina kunena kuti aife tikufuna izi zoyipa. You start
condemning musanaziwe. I mean kungochitika zinthu zuro inuyo the following day no you're research. up in arms. Sooner current research, independent research, and say what is chitika kwanji. You start blaming the army, you're not blaming them, you're basically intimidating, blackmailing. You're blackmailing the army and you're blackmailing the police. Kuti inu antu ajazichita manyazo tati siti kuta chito because siti na ombere. Did they expect the army to kill those Malawians? No. I mean, what did they expect? I mean, what did they want? If they wanted kutika army pangamanj, did they want the army to kill the individuals that came up and said, happy bus, what are you expecting? What is into the Timaiwara Banji? Timaiwara Kwambiri, and the Ife Madonna, Timaiwara. Amawe tuendana pedwa akumpoto. Yes. I mean, it's Marco Bukira, the Monkaranga, I mean, Nkuku is enough and Digitopa. July 2011. They were Malawians. Sina Nkuku could is enough and Digitopa. The Malawians were killed by Mukito's men. That time he was the Inspector General. The reason is they went to Kupanga demonstrate. Unaped. Malawians. Under DPP. Kunali the Robert Sasso Adaped, student to Unaped. And Waka went, they are walking free. Nothing has happened. Mukito said the suicide. The suicide. They found the suicide note. I found the suicide note. Njawunjo na pedu. Ngati muntu form of justice. This is an officer of SCB. Kumana pedu ngati muna muntu anampeza kuba nyumba ya muntu. Gemo rocha. Kucha tigabo leo. You are not speaking about it. You are not even volunteering. Kuti ai the British Scotland Yard kuno, the British FBI kuno. Izati tanizi kupeza pesa. Izi there sakubweresa anthu kutaza wale. But these are Malawians that died. Kuti under Messias but how ya DPP. Ulendo wa ndani anamenyedwa ambiri pantawa ya DPP. Ambiri. Also ndo ntambo. Ulendo wao jamadi bile mayai. Manyumba no chedwa. Yes. My office. Yes. My family Tambala. Ina pedwa. Ndizi dozabili. So we should not be selective. Popanga condemn zinto kuti poti wapanga izinto wakuti ndi tikwire pachulu chirankule and then zinachitika izi we tikwirire. It should not, it's a non-issue. I get worried and I'm troubled by that thinking that the church uru akarankura zitu mokwera zako ukiwara. So when it should be, she's all over giving interviews. Condemning this, condemning that, condemning this, condemning that. You are a diplomat. You are a diplomat. You are a diplomat. Kurimai Tembo. Yes. Foreign affairs. You have got a president. You can go and register your views. Yeah. And you can do whatever you want and so forth. But a diplomat is not a local. Is not a CSO in Malawi. You can speak and you have a way of speaking. But we've got diplomats in America. Can somebody go and tell Trump, okay, the following day you'll be on the road? He will check you out. Trump. He will check you out. So our diplomats, we value whatever your countries do, but when it is unfair, kuti mupanga attempt kuti ende sera ziko. Micromanaging. Blackmailing, we were going to withdraw aid, we were going to do that's what. But the Americans have already withdrawn everything. So now and I know you have got your own rights as well. Koma mwina mulindi mujizungujaga mati modus operandi mwaenda jondomeko imene masatira kupanga kulemba tima dimashi timakala tatajani timakala hapo toti mupange register protest about things. But the minute you start behaving like CSOs, then there's a problem, a local CSO. But at the same time, a CSO, if a CSO or anybody who wants to play the role of a civil society organization openly declares good if you have been funded by a political party, then Nkhani because you cannot be a mercenary of a party
and in the guise of being a CSO, never emergencies makarabuna kwenye mbali pene njusa karabuna. You cannot be a diplomat with a mechanism within the Sankayine. I would prefer awinende George Kasakura Sakare Wakuti Payan Vajande Wakuta, because iwe you must be a neutral arbiter. Go there, be neutral, and wish everybody good luck, and call the so mwina very positive zabuino zikuzo karabuino. If it is a CSO and Aminga included, please be a CSO. Musakare kutumidwa ndi chipani. Chwa chipani chili ndi ability yopangisa nsonkhano. Kude kulikose to articulate zimena kufuna. Akayafuna chapenka mwanzao izo walinazo kupena kusopanga zimena zote. Koma zikakala kuti sobana aja kupeka vindalama and the higher akuti kapageni demonstration this makazu vote. And what is worse now is that akangata kuti inuame nunga munga tipanga mademo bwerani ifetikaona na komeko. That is the undu savage. Kuma antu ifetukufuna tikari running mate tizakari vice president waziko, and then you are agitating kuti ine ndifuna ndikapange nkondo pa street and ndikapange sopona nanganzanwo na also atakungana kuti tie ndikapeza na komeko ndiye tswana zikalaba ndikukhala bloodshed and we want to so we must temper our own emotions. Ndikunena kuti if ndifasogolere we are promoting democracy. For me, I'm calling on Muna Peter, if you really are serious about taking part in an election, come out and provide leadership at this most critical time in life. Nkhani yofuni hira kuti atuluke kumena aliko kumena kubisa lako kuti atuluke abwere asara nkure urabwere panjamba, and then you must be promoting peace. But if you're going to kusogoza agangata achisare there's of that caliber, you are playing a losing game, because we want peace, we want and those that you are fronting, they must be leadership material. It is not just because then leadership. We are not going for a regime change, we are going for a normal election. It will be politics as normal. So, and that is the Zufunikira. If let us have facts. Iwe ufuna upange blame zindu, you have facts. Don't just sit down and start name calling. Oya antu anabwera ndichi mwendo, antu anakala bwanji. These are individuals who are protecting their own property. For example, today you are agitating for demos this week, and I remember my MC, I remember my MC. So ufuna kuti iwe kopange ba demo, ntawe mene you want to disturb ukurembe. And you love this country in earnest, because I mean you cannot have a demo in a week where people are writing maestro afondo Afrika kwa mbili msikomo ndo wasifuna kudano ngakare ndichina jili Jose distracted ana sakare distracted wasiteke maestro areperese maestro chocho mwana chimenjo sichi tuja si leadership ya. So in a minute niko wape mpanzanga DPP wakuti let us be humane. Tizia ngana anchenje na ina kuti ukumbuyo mwenda chokera mabwino kusogoloso mabwino. Let us remember where we come from and the kind of damage of course this country. Tisakare biopic to simply think that chili chose jora kuika ndo chitika pompa. No, it has got history. Kumetina chokera kuyo. We've got people that have been injured, we've got people that have pakari bombas na kwanise kwari pira kwa bwezera ma compensation now. So I'll stop here first and then let's move forward. Tabwino. Ampega samba. Lero sinu kudulana. Ndi yambire pa mawa amene amvulane na kuti this country has history. Ndinane naso tsikulina kuti if you want to uproot or delete a case of a generation, ngati mukufuna kuthetsa muliri kapena chowawa cha mtundu chimene chakhala chikuzunza mtundu kwa nthawi yayitali,
mumayenera kuyamba kuzula mizu osati kungodula chabe ayi. Talking about history, tikakamba zambiri kuti Malawi amvetsetse kuchoka 1994 pamene dayamba kumva youth brigades, maina achinyamata kuma oteteza chipani. Tinayamba kumva Young Democrats, kenaka tinayamba kumva cadets. Imeneyo ndi mbiri yakumene tikuchokera, ndi zimene tikudandaula nazo lerosi. Number 2, tikamakamba nkhani ya ziwawa tikamakamba nkhani ya ziwawa nkuti tonsefe tikambe nkhani ya dzikwanje, we are missing the whole point altogether. Ziwawa zimachitika maforms osiyana-siyana. Ndipo taona ziwawa zochoka pakamwa pa anthu, auje mukaona mudziwapha, ndi ziwawa zimazicha. Pandira ndipo mpaona nabo musowa, ndanzanga musowa ndi madziwa. Adanena kuti mukaona muchite mumuja mmachitira muja, zimene zija ndi ziwawa. Kunsanje wina ananena kuti cholinga chathu tikufuna kuthana ndi achewa achigawo chapakati, ndi ziwawa zimene zija. Okay? Tinaona kumbowe anthu akumenyedwa okawakasoma demonstrations, zimene zija ndi ziwawa. Nthawi ya mene chama 2014 Malawi Congress Party ankapanga convention, kunakachitika zimene zija ndi ziwawa. Mukunimvetsetsa? Anthu a DPP anagenda magalimoto folo anduna, zimene zija ndi ziwawa. Nduna imene yoneneri wa boma lero a Moses Kunkuyu anagendedwa ku Blantyre ku Ndilande, zimene zija ndi ziwawa. Mukunimvetsetsa? President wa dziko lino konvoyi yake inagendedwa, zimene zija ndi ziwawa. Koma pamene pakudzandipatsana mafunso nkuti kodi kaya ndi mabishopu, kaya ndi madiplomats, kaya ndi inu ma CSO za mabungwe, kaya ndi ndani, what is your definition of political violence? Ndipo kodi mukamasankha kuti awa zikachitikira musayankhule, awa zikachitikira mudziyankhula, mukutanthauza chani? Mukufuna kuphunzitsa chani mtundu wa dziko linolo? Mukufuna kuliuza dziko lino kuti tanthauzo la violence ndi chani? Mukufuna kunduza kuti mtsogoleri wa dziko konvoyi yake kagendera si violence? Mukufuna kunduza kuti kundilande munthu wa chinyamata wa Malawi Congress Party akaphedwa si violence? Is that what you want to teach this nation? Ndi zimene mufuna kukamba kuti tikati violence ndipo khapokhapo pamene DPP yakhudzidwa? Akanena kuti a Congress mukaona mudziwapha, imeneyo si violence? That's not inciting violence. Koma Namiwa akakwapulidwa, ndeni violence? I want to define those letters. Those letters ni mawaja yankulirachi. That's childish. That is childish and very unnecessary. We have lived through this kind of mediocrity for over 24 years. Malawians being lied to. Everybody, man, to school, Malawi mnomo, knows the only thing that Make has done is to put a permanent control for everything that has disturbed elections in this country not to happen again. Winariense asabereso chisango.
That's the bottom line. Chimo limene lachitidwa Malawi munomo kuti phokoso lonseli liyambike nkuti chisankho chimene chinaberedwa 2014 chisankho chimene kaberedwa ka chisankho kamene kanachitika 2019 dziko lino nkuononga ndalama za Nkhani kaberedwa ka chisankho kamene kaja kasachitikenso. Ife ngati dziko tisaonongeso ndalama zimene anena Malawi kudzera ku voti zichitikedi ndipo zimenezo zimene zitasankhedi mtsogoleri wa dziko. That's the only mistake imene achitika kuti maphokoso onsewa achitike. Chifukwa chilungamo chake ndi chakuti munamva akabambe akunena kuti kuchigawo chakumwera anthu sanalembetse. Sine ndi mayankho pa press conference Dr. Kabambe anakamba nkhani imene. Kuchigawo chakumwera sanalembetse, pano pakati alembetsa ambiri, kumpoto sanalembetse. Koma kuti mudziwe kuti Dr. Kabambe is a crook, is a political fraud. Sana fotokoze kuti ndi chifukwa chani anthu akumwera sanalembetse. Sana fotokoze kuti ndi sanalembetse chifukwa kuti apita munthalika ndanyamata awo amauza anthu kuti musakalembetse. Zimene sana fotokoze. Koma angokamba kuti anthu akumwera sanalembetse. That's being a political fraud. This kind of political injustice has distracted the thinking of Malawians for too long. It's like tukufuna kupita patsogolo, tukufuna dziko lotukuka, tukufuna dziko la magetsi okwanira, tukufuna dziko loti lili ndi forex yochuluka, tukufuna koma njira imene tikugwiritsa ntchito pofuna kufika kumene koko ndiyo lakwika. Nchifukwa ndanena nthawi inake kuti simulakalaka chinthu chabwino nkumagwiritsa ntchito njira yolakwika kuti mukapeza chabwino chija sizimatheka. Number 2, mukadzaona dziko kuti mawu oti activist akutchuka kwambiri kuposa ulimi chimene ndi chinthu chofunika kuti tipeze chakudya, mudzadza kuti something is wrong. Mukadzaona dziko kuti mawu oti demonstrations akutchuka kwambiri kuposa khama la nzika popita kumunda kukalima, popita kuthamanga kupita kuma business, mudzadza kuti something is wrong. Mukadzaona kuti anthu ambiri ayamba kuteteza anthu amene akupanga mchitsanzo nkhani zokhuzana ndi kind violence, kind ma demonstrations, kind machani, kuposa chidwi chimene kapena chisoni chimene amaonetsa anthu amene akulimbika popichita ma business katundu wawo akamaonongeka. Dzadziweni kuti something is wrong in that country. And the only way to resolve that thing is through the law. What is the law? The law guided Malawi Congress, Malawi Electoral Commission. Kuti mupeze njira yoti izizi zikumasokoneza zisankhozi zisachitikeso. It was the guidance of the law, isn't it? Through the constitutional judgment, constitutional court judgment. They implemented that, and munthu oyambiri gulu loyambiri alimene amba kupanga implement lamulo limene lija guidance imene lecho ku court inali parliament. A parliament anasintha lamulo kuti akamati tikamati majority ndiye kuti ndi 50+1. Nkhani manager inachoka constitutional court. Mukunipesesa nkhani yakuti kuyambira lero musakesake njira za makono zoti titetezere ufulu wa Malawi ovota. Nkhani manager inachoka ku constitutional court. So popanga implement chigamulo cha ku court, chimodzi mwa zinthu zimenezo chinali kuti tisake njira imene iteteze voti ya Malawi, kuti matipex aja asachitikeso, kuti zija zomakalumbirisana usiku zija zisachitikeso, kuti munthu aliyense akavota voice yake kudzera ku voti imveke. Mukunipetsa pale? Ndiye lero dziko lonse likufuna kuti tisiye kuteteza vote ya anthu 7.2 million amene anapanga chisankho kuti ine ndikufuna kutenga nawo gawo pokasankha mtsogoleri wa dziko la Malawi, pokasankha phungu wa nyumba ya malamulo wa dera langa, pokasankha kansala wa dera langa. Chifukwa chokuti wina wake afuna akapanga ma demonstrations. Ndikufuna muganizira Malawi kuti amvula nina kuti padakali panthu kamba pano anthu ndiye kuti ana amene ndi tsogolo la dziko lino akulemba mayeso awo a form 4.
Number 1. Number 2, kwa nthawi yayitali mdziko munomo kuchoka 1964 kufika lero kulilongwe ngati kunali dual carriageway inali kuchokera pa stadium kukafika pa roundabout ya parliament. Unama chocho manipesa ndika highway ka 4 km ka 3 kilometers kochoka pa Lilongwe Hotel kukafika pa Amina House. Lero Lilongwe se uja wasinthiratu nkhope yali kulu la dziko lino ikutukulidwanso kuli zinthu zapamwamba zimene kuchitika kumeneko. Moti tivomere kuti ana athu amene akulemba ma form 4 asokonezeke chifukwa wina akafuna kupanga ma demonstrations. Sitingadikire masiku 70 kuti zonse tikudandalazo tionedi ngati chinthu icho nchoberera chifukwa chisankho ndi chinthu chimene chingachitika popanda malamulo. Pamene panopita ku point yanga number 2. Point yanga number 2 ndi yakuti George anakamba nkhani yopita ku court. Mukaonetsetsa mavuto onse akwambira za chisankhowa ngati ma allegations amenewo ndi woonadi. Bungwe lokhalo kapena nthambi yokhayo ya boma imene ingapange resolve mavuto amene akabambe yapita munthalika agangata kaya ndani kaya nda awamenyedwa muranda ndo alikwapulidwa Namiwa. Mavuto amene wawa bungwe lokhalo kapena the only arm of government that can resolve this issue is the court. Mwanimvetsaka? It is the court. Ngati ma allegations anu muti electoral management device EMD machine akufuna kubera chisankho ngati muli ndi umbonidi kumene angaweruze nkhani imene ndi ku court ndipo kumene mungakatenge amene angalamule ameke kuti tsegulani maofesi anu akuti pali umbonodi mwaika zina zake kumeneko anthu aone amene angamvetseredwe ndi a court la dziko lino. Chimene a DPP safuna kutsatira kumene koko chifukwa chake ndikusema chifukwa chake nchakuti munthu sutukwana munthu amene akukudyetsa pa Chingereza amati you don't feed the hand that feeds you. Simungatukwane khoti nkuyembekeza kuti mupitasa ku khoti kumene kuja nkukapeza chilungamo. Ndikutanthauza chani? Mukati muonetsetse toni imene yachoka imachoka ku DPP anyamatawo ma mercenaries awo achina Namiwa achina Kalindo kaya achina ndani mutenge zonse zija timakamba zote mudzawo chamenewa akabwera kuno muagende akatere amenewa mpaka na ndinamva ndithu zitangochitika zisankho bambo Boni Kalindo atatulutsa voice note yawo kunyoza nthambi imene dziko lino limadalira pa chitetezo Malawi Defense Force, Malawi Police Service. Ndimafuna ndipemphe kuti kukhala munthu wanzeru nkuzindikira kuti izi sizifunika kuzigunyuza, izi ndikhoza kuyankhulapo, izi ayi. Ndipereke chitsanzo. Munthu amene adakuberekani pa chikhaliro yathu simungatukwana. Munthu amene amakutetezani mulonda wanu simungatukwana inu. Chimene chikuchitikachi nchakuti konseko tanyoza konseko tatukwana mupita bwanji ukapempha chithandizo, vuto likuchoka kwanu komweko. Koma pomalizira ndimafuna nene kuti tanthauzo la zonse akupanga DPPs Malawi mudze kuti DPP are cowards. They can't face the law. They know kuti zimene anyamulazo ndi malonda amphaka. Akufuna kuti patsa ifeyo chidame. George wanena kuti udapita mthalikali kuti they want to give us a dame Malawians. Chidame ndi chijama vekapo zovala mukapita musika kuchiveka chidress kuchiveka wigi. Akufuna ifeyo tivotere chidame. I'm calling it a dame because we can't see the candidate. Malawi Congress Party tukumaona andani Dr. Chakwera akumatuluka kwa afford tikuwaona ku UTF tikuona andani atupere mulusi UTM tikuwaona akabambe. You understand? PP tikuwaona my Joyce Banda kuyenda kuthamanga. Where is the candidate of the DPP?
so tipanga chonchi Amalawi tisapusitsidwe. Siri kufuna kulandira kugulitsidwa malonda mpaka. No. All the candidates must come out. They should tell Malawians what to do. Zimene akufunira zapangira dziko lino, zimene akuona kuti ife tavotere kuti atikope titani. Amene sakutulutsa candidate wake, zonse zimene akubanga we should be putting it on question mark. My message to those that are responsible, amene amakonza nkhani za malamulo, zonse zikuchitikazi ndakamba nthawi yake kuti alipo anthu ena amakondodetsa kudutsa kuseri kwa kufoka kwa lamulo. Mukaonetsetsa muona kuti ena akumatama kwambiri ma demonstrations pamene ena section ina ikudandaula kuti mukutonengera katundu, ena akutama za ma demonstrations, ena akuti yayi panopa ana akulemba mayeso, but zimaoneka ngati ufulu wambiri, mphamvu zambiri zimapita kwa anthu amene akufuna kupanga ma demonstrations regarding mafulu anthu enawa. For a long time zimene zakhazi kuti sokonezera mtendere mdziko munomo, ndeti mafuna ndipemphe kuti we have lived with this kind of irregularity enough. Ndimafuna ndipemphe anthu amene amatha kusintha malamulo kapena anthu amene amatha kuyang'ana lamulo, let's fix this law that is governing demonstrations versus the right of people doing business, and let it be clear kuti kodi izi akapanga izi result yake kakhala iyi, mapenalties akakhala mtundu wanji. Fasi zoona kuti wina inde ndi ufulu wake ayona kupanga maujeni, koma wina ndi ufulu wake nsopanga business. Kodi pamene papa can we bring clarity lamuloli? It has to be clear. Kodi likuteteza anthu angati nanga wakatere awapanga bwanji, nanga wakudandaula izi awapanga bwanji. That's the whole meaning of the law, to regulate and make sure that there is peace in a country. Pomalizira ndimafuna ndikupempheni chinthu chimodzi kuti mundilole ndiwerenge verse ya m'Baibulo. Kapena ndingowapempha Malawi kuti awerenge verse la m'Baibulo limene mfumu ina inkafusa nzeru. Mfumu ina idafusa nzeru pa 1 Kings 3 verse 16 kukafika 28. Pamenepa panali nkhani ya azimayi awiri amene ali mchipinda chimodzi. Azimayiwa ndipo adalandira mphatso ya mwana, adabereka ana awiri, wina wake. Winayo atakuona usiku adatsamira mwana uja nkumwalira. Koma uyu ankayamwitsa mwana uja nkumakula ndi thanzi. Uyu atanoti mwana wake amwalira, adapita kudandaula kwa mfumu kuti ine ndi uyu tinagona, tinabereka ana athu, tinagona chipinda chimodzi, mwana libo ina aliyense. Iye ana ndi wake, mwana ine wanga wake. Koma ine nditagona, iye mwana wake wapha, nkutenga mwana wanga nkuyika kumimba kwake. Mwandipetsaka? Ndiye ndimafuna kuti mundithandize kuti nditenge mwana wanga. Mwini wake wa mwana adanena kuti ayi, ine mwanayu ndi wanga, uyu mwana wake watsamira usiku. Mfumu idanena kuti ambuye mundipatse nzeru. Mfumu Solomon inkakonda kumapempha nzeru kwa Mulungu. Adamfunsa kuti mfuna ndikupatse chani? Ndadana kuti mundipatse nzeru. Mfumu inde imene ali yoweruza nthawi imeneyo. Ndi njira imene adagwiritsa ntchito adanena kuti iwe tandipatse chigwandali, ndipatse bwitika chikwanje, ndipatse bwitika, tidule pakati mwanayu, tidule pakati kuti uyu atenge hafu, uyu satenge cha hafu. Uja mwana wake adafa uja adanena kuti zimenezo imene ndi njira yachilungamo. Koma mwini wake mwana adanena kuti ayi musatero, tengani mwanayu wa moyo uyu mumpatse iyeyu, koma mumpatse ali ndi moyo. Phunziro lalikulu pamene paja ndi lakuti uyu adavomera kuti mwana uja adulidwe pakati agawane hafu, koma ankavomera chifukwa cha nkhwidzi, ndipo chifukwa chake adayiwala kuti akadula pakati mwanayu ndi kuti moyo palibepo. Mwana kudula pakati ngati nkhuku ndi kuti moyo palibe, chifukwa cha nkhuku timadya tikati half chicken timadya yoti yafa. Uyu mwini mwana adati ayi musaphe mwanayu, tengani mwanayu mumpatse nzangayu. Ndiye ndimafuna ndiapemphe Malawi monga mmene adachitira mfumu Solomon, ifeyo tikhale ndi mfumu Solomon. Mamaliza? Ayi. Okay. Amalawi tikhale mfumu Solomon. Phokoso likuchitika m'Malawi muno likuchitika chifukwa chakuti
wina itakwana nthawi yoti achembeze mimba yake adatuluka nkukamema wanthu kuti pitani mukalembetse pa zifukwa zakuti ndipo timamuona akuyamwitsa mwana wakeyo kuyamwitsa akudya zinthu zonona zabwino za mavitamini kuthamanga kupita kunja kukauza onsapota kuti bwerani tiyeni kupite mukalembetsa katulukeni. Amakabwera kumene kuja Dr. Chakwera 10 koloko usiku koma 6 koloko 5 koloko mwana wa muna ali pansewu kuthamanga kukauza anthu ake kuti karanini kalembetseni. Kumeneko ndiye kunali kuchembeza mimba yake. Kumeneko kunali ngati mzimayi amene amasamalira chimene akuyembekezera kukonzekera kubadwa kwa mwana wa thanzi. Ndiye tidaonanso wina Amalawi nthawi yoti achembeze mimba yake ndikuyisamalira poyembekeza mwana wa thanzi, iye uja amauza anthu kuti musakalembetse tipe mwana. Lero ana abadwa akuti uyu achoke chifukwa kuti mwana wake adatsamira nthawi imene ija pouza anthu kunena kuti musakalembetse. Kumene kuja kunali kutsamira mwana amene akubekaweka okhala wako, chifukwa kumene amauza anthu kuti asakalembetse kuja ndi ku stronghold kwawo, kumene kuja ndi kuli ana awo adatsamira ana awo wokha. Amalawi tiyeni tikhaleni ngati mfumu Solomo tivomere akuti uyu akuti dulani pakati chotsani mathematic tanini ayi tiyeni tidikire. Ngati uyu akuti tidule pakati ndiye kuti dziko silikhalapo, chisankho sichikhalapo, chifukwa chimene atiti chotsecho nchimene tonsefe anthu 7.2 million tidavotera tidalembetsera mavoti athu. Dzina la aliyense kuyambira apita Munthalika, apita Mukito, Norman Chisale, apita Dr. Kabambe, Achimwendo, Dr. Chakwera, kandi Catherine Gotani Hara, kanda Mvula, kanda Kasagula, kanda Mpeka Sambo, kandi nani wena aliyense, kandi Bishop Ntumbuka ngati adalembetsa ndiye kuti dzala dzangadzi zonsezi zili nkamashini kati kameneko. Ngati akunena kuti tichotse kamene kaja ndiye kuti akutanthauza kuti chisankho chisachitike. Koma chisankho ichi ndiye chofuna kupanga determine tsogolo lathu. Amalawi tisavomere. Chimene tichite tidikire pa 16 September tikapereke mwana kwa mwini mwana. Zimombe. Ndathokoza Mpeka Sambo kuti munabwera ku program ine ya Timvetse. Mvula zikomo kwambiri Kasagula ndathokozanso kuti imene ngokhala one round kutsogolo kuti peza nthawi tizikambiranabe koma mwina tisirize motere zikomo kwambiri. Ndikuthokozeni nonse mumatitsatira pa MPC Television komanso MPC Radio 1. Dzina langa Blessings Chereuka, makoma nonse.